নমস্কার। আজকে আমরা রিয়েলাইজেশনের পর্বে আবার মুখোমুখি হয়েছি। আমার সঙ্গে রয়েছেন প্রথিতযশা চিকিৎসক, সমাজসেবী, গায়ক এবং অ্যানালিস্ট, রিসার্চার ডক্টর রাজেশ রায়। নমস্কার রাজেশ দা। তো আবার আমরা মিলিত হয়েছি আবার একটা পর্বে। তো রাজেশ দা, যেহেতু আমরা আলোচনাটা অনেকদিন ধরেই করছিলাম, অনেক সিরিজ ধরে আমাদের প্রত্যেকটা পর্বেই আলোচনা হচ্ছিল, তো ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আপনারটা আপনি শেয়ার করছিলেন। তো আমি আপনার কাছে আরেকবার জানতে চাইবো যে এই মুহূর্তে আজকের যে দিন, মানে ফেব্রুয়ারি মাস, জানুয়ারি, মার্চ মাস চলছে, তো এই সময় আপনি আপনার ক্লিনিকে যে সো কল্ড কোভিড পেশেন্ট বা কোভিডের সিমটম নিয়ে যারা আসছেন, তাদেরকে আপনি কিভাবে গাইডেন্স করছেন বা কিভাবে আপনি দেখছেন তাদেরকে? এই মুহূর্তে তাদের মনস্থিতি কোন জায়গাটা রয়েছে, তাদের আতঙ্কের লেভেলটা কোথায় রয়েছে, এবং তারা যে রেসপিরেটরি যদি কোনো সমস্যায় ভোগেন বা শ্বাসকষ্টজনিত কোনো সমস্যায় ভোগেন, সেটাকে আপনি কিভাবে ট্রিট করছেন বা তাদের কিভাবে আশ্বস্ত করছেন, যদি একটু আমাদের বলেন। ধন্যবাদ তমাল, খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছো এটা। আজকের এই পরিস্থিতিতে এটা ভীষণ রেলিভেন্ট একটা কোশ্চেন। প্রথমত তোমাদের জানাই যে একটা এই পপুলেশনের একটা বিরাট অংশ আজকে রেসপিরেটরি সিমটমস, রেসপিরেটরি ডিজিজ সিমটমস এন্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম অন্যান্য বিভিন্ন সিস্টেমিক ডিসঅর্ডারে হঠাৎ করে যেন বেশি বেশি করে সাফার করছে। তার কিছু হিডেন কজ থাকতে পারে, অনেক এমন কি রিজন থাকতে পারে যেটাকে হয়তো একজন চিকিৎসক হিসাবে কোনো এক আইনি কারণেই বলতে পারো আমি সেটাকে সামনে আনতে পারবো না। তবু বলতেই হয়, যেহেতু আমরা মানুষকে বাঁচানোর জন্য ডাক্তারি করেছিলাম, আর আমি অ্যালায়েড সাবজেক্টে, মানে আমি অল্টারনেটিভ সাবজেক্টে রয়েছি হোমিওপ্যাথি নিয়ে, দীর্ঘ 25 বছর চিকিৎসা করে এসেছি, মানুষের স্বার্থে, মানুষের জীবনকে বাঁচানোর স্বার্থে লড়াই করেছি। সেখান থেকে আজকে দেখছি যখন নতুন ধরনের নানান ধরনের নতুন রোগ নিয়ে আসছে, তো পেশেন্টকে ম্যান টু ম্যান আমাকে কাউন্সিলিং করতে হচ্ছে এবং তাকে একটা প্রফাউন্ড ম্যানেজমেন্ট দিতে হচ্ছে, যেটা তারা জানেই না যে কি করলে তার বর্তমান অ্যাকিউট কন্ডিশন থেকে সে রেহাই পেতে পারে। এমন এমন সমস্যা নিয়ে পেশেন্টরা আমাদের সামনে এসে ঢুকছে যেগুলোকে ক্লিনিক্যালি আমরা কখনো এর আগে দেখিনি। ইটস ভেরি আনফর্চুনেট যে আমরা যখন কাউকে বোঝাতে যাচ্ছি যে এই সিমটমসটা এর আগে আপনি কখনো সাফার করেছেন, তিনি কিন্তু স্বীকার করছেন আমার কাছে এটা ভীষণভাবে একটা নতুন সমস্যা। হঠাৎ করে ভার্টাইগো হচ্ছে, মাথা ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছে পড়ে যাচ্ছি, খাটফাট সব তোলাচ্ছে, ঘাড় ব্যথা করছে, কোমর থেকে নিচের দিকটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে, যেটাকে আমরা প্যারালাইটিক সেন্সেশন মানে লস বলি। তো লোকোমোটর সিস্টেমের যে প্যারালাইসিস সিমটম অর্থাৎ নামনেসটা ডেভেলপ করে যাচ্ছে। রেসপিরেটরি সিমটমের মধ্যে যেগুলো আসছে সেগুলো হচ্ছে ড্রাই ইরিটেটিভ কাফ, at the same time spasmodic cough, dyspnea or respiratory distress, and when we are examining them thoroughly, we are finding they are suffering from asphyxia or hypoxia. These are very critical situations we are finding in clinically. Unfortunately, they are really, honestly speaking, they are really very hard to treat and very hard to give them reliable cure right now. তো আমি তাদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে আজকে কোভিড সিচুয়েশনে অনেক ডাক্তারবাবুদের সাথে আমার দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে, তারা সামনে এসে কিছু বলছেন না। তারা এটা বলছেন যে এমন কিছু প্যান্ডেমিক ল আছে যার জন্য আমরা সব কিছু এক্সপোজ করতে পারবো না। আমাদের এইটুকু বক্তব্য রয়েছে যে আমাদের পোটেনশিয়ালিটি যতটা আছে তার মধ্যে আমরা চিকিৎসা দেব, তাতে যে ভালো হলো হলো, যে ভালো হলো না তাকে আবার সেকেন্ড ওপিনিয়ন ফলোড বাই থার্ড ওপিনিয়ন, অন্যান্য বিভিন্ন যত মডার্ন মানে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওরস আছে সেগুলোকে তারা অ্যাডাপ্ট করছে। সো কল্ড মডার্ন, আই মাস্ট সে সো কল্ড মডার্ন, নট মডার্ন অ্যাট অল, বিকজ ইফ ইউ আর সাফারিং ফ্রম এ পার্টিকুলার ডিজিজ and you are given a prescription and for the lifetime you are following that prescription one after the other and you are not getting any relief from the pain, from the agony that you are suffering from, then can you call it a modern medicine? Can you call it an advanced medicine? No, I cannot call, because I, being a doctor, I know that there is a limited period of time within which I can give you cure for any sort of disorder, provided it is not
that much of fatal. If you are not at a third degree stage, if you are not in an advanced stage, then I can give you permanent cure within a limited period of time. It is very short period of time, right? তো এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে রেসপিরেটরি সিমটমসের যেগুলো আসছে তাদেরকে রিলায়েবল ট্রিটমেন্ট আমাদের প্যাথিতে আমরা দিয়েছি। ইয়েস, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ট্রুথ যে এটা ভীষণ টাইম টেকিং হচ্ছে, টাইম কনজিউমিং হচ্ছে, প্রোভাইডেড compared to the other times before 2020 it was not that much time taking. এইটুকু বলতে পারি তোমার। রাজদা, খুব ভালো লাগলো, আপনি আমাকে অনেকটা আমাদের দর্শকদের আমাদের অনেকটাই এনলাইটেন করলেন। তো এর সাথে আমি একটা অ্যান্সারি পার্ট জোড়াতে চাইবো, সেটা হচ্ছে what do you think wearing the external barrier in front of our nose and mouth, what do you think, is it a fatal or is it a lethal from obviously from the context of the modern scenario? Yes, understood. Right. Let me tell you how our respiratory system works. First, you must know. I have always requested to the renowned doctors and sent them email repeatedly for an amicable solution for the common people who do not understand the science of respiration. Now, when I say respiratory science, I mean the exhaling and inhaling. The process of exhalation and inhalation happens automatically by your lungs. That is your pleural system or respiratory system. Now, how it works? First of all, your lungs contract when you are exhaling, your lung relax and expand when you are inhaling. So what are you inhaling? You must know what are you inhaling. You are inhaling the atmospheric air. It may be polluted air, it may be non-polluted air, but you are inhaling the atmospheric air. There you can find oxygen, carbon dioxide, nitrogenous gas, any other gases and microbes also, any pathogens, dust, pollens, etc. and etc. According to the situation and the climate, okay, you are inhaling. Now, what are you exhaling? You are exhaling exclusively carbon dioxide and a lot amount of nitrogenous gas, and at the same time your waste gas material. So waste gases are very dangerous if it is inhaled repeatedly. If you are inhaling repeatedly by any way, by obstructing your nose, then your pharynx, larynx and upper respiratory tract, I mean the upper portion of the lungs, gets damaged. So because of that, people will suffer from varieties kind of respiratory distress, dyspnea, asphyxia, hypoxia, bronchitis, laryngitis, tracheitis, tonsillitis, so pharyngitis. So these are the symptoms which will develop gradually, and we can see a lot of patients are suffering from this. And the exclusive reason is the obstructions of inhalation and exhalation. So I do not recommend patients to wear such kinds of obstructions. I cannot name it, but people are deliberately doing it and they are suffering also. Whenever we are suggesting it, it is very hard to make them convinced that yes, you are suffering from this. They are not ready to accept these kind of guidelines and guidance, It is very unfortunate. So this is what's happening today. So it's very unfortunate, and side by side it is also unfortunate that a doctor like you guide in an ethical way, in such a way the patient. This is also Tamal, I must tell you that this is absolutely respiratory science. I'm not telling anything bogus. I'm not telling anything other than science. Okay, you must know how respiratory system works. I will make a video. I want to share with you. Even I will give the on blackboard how our lungs work. Okay, people must know. Even the common people, the innocent people, the nonsense, the idiots, everybody, the intelligent idiot, everybody will understand how our respiratory system works. So the moment you understand how our respiratory system works, then you will choose what to do and what not to do. So আপনারা নজর রাখুন, নেক্সট সিরিজে আমরা ডক্টর রায়ের সাথে আবার আসব এবং এই হাউ দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম ওয়ার্কস এটা ডক্টর রায়ের কাছে আমরা একটু ইলাবোরেটলি জানতে চাইব, এবং হি উইল এক্সপ্লেন স্লাইড বাই স্লাইড হাউ দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম ওয়ার্কস অ্যান্ড where the respiratory system actually hampers
তো থ্যাংক ইউ মিস্টার রয়। আমরা নেক্সট সিরিজে আবার এটাকে নিয়ে কথা বলবো, ঠিক আছে? আপনাদের চোখ থাকুন আমাদের চ্যানেলে, বেশি করে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন এবং অবভিয়াসলি ছড়িয়ে দিন সবার মধ্যে। থ্যাংক ইউ। পরের সিরিজে ডক্টর রয়ের সাথে আবার দেখা হচ্ছে।